Salut und willkommen zu unserem KÜS Talk und heute bei uns Esapekka Lappi. Thank you. So Esapekka, just we have a look at the beginning of the season with Rally of Mexico. So I think everyone in the rally world see the fire in the car. So what was it for a feeling to sit in the car, to have this point of view? What was your first imagination? For sure, I wanted to shut it down. Let's say actually I didn't realize that the fire is so bad. My co-driver Janne said to me that the car is on fire, and then I jumped out on the stop line. But at the same time, Janne and the organizer safety guy used the fire extinguishers. So I actually didn't see any flames. And when I jumped in the car, I thought, okay, maybe it's possible to shut it down. But okay, in the end, everybody knows what happened. But I just tried to continue, to be honest. But yeah, it was then in the end, it was too much fire, too much smoke, and too warm to be inside of the car. Ja. So, also wir haben gerade über das Ereignis in Mexiko gesprochen, also dort die Flammen und den ausgebrannten M Sport Fiesta. Waren natürlich dramatische Szenen. Er sagt, ja, ganz am Anfang hat er das total unterschätzt. Also er hat gar kein Feuer, hat zunächst mal nichts gesehen und auch sein Co-Pilot, der ausgestiegen ist, sagt, okay, ja, irgendwas scheint hier zu brennen, und er hat dann auch versucht, einfach durch das Wegfahren irgendwo so ein Stück weit vielleicht das Feuer dann auch gegebenenfalls vielleicht löschen zu können. Aber je mehr er gefahren ist, desto mehr kam halt Wind irgendwo mit dazu, und ja, wie dann jeder von uns gesehen hat, brannte es dann lichterloh. So, what was your feeling when you see the fire and all the flames? Well, first I really couldn't believe that is this gonna happen to me? As I never really faced this kind of situation before. And like I said, first I thought, I could make it not to happen. But then when you realize that now, that it's gonna burn, I can't do anything for it. For sure, it's kind of a big frustration first of all, for the loss of that competition, as it was just about to start. But second of all, to understand that we lost the car, we lost my helmet and stuff, but in the end it's just material. For sure it's very expensive, but anyway, it's human lives were not in danger, so everything is. Ja, also am Anfang, als er das mit Feuer und Flammen so gesehen hat, dass er ausgestiegen war, er konnte es eigentlich gar nicht fassen, dass das entsprechend ihm passiert und dass da jetzt eigentlich auch nichts mehr zu löschen war. Also im Prinzip das Auto, ja, alles was im Auto natürlich drin war, sein Helm etc., ist natürlich komplett in Flammen aufgegangen und ist total niedergebrannt. Das war natürlich schon irgendwo erschütternd, und es war natürlich total enttäuschend, auch für das komplette Team. Aber zum Glück ist es ja nur Material, was man ersetzen kann, und es ist kein Personenschaden da letztendlich entstanden. So, if you look at the first two rallies, Monte Carlo place 4 and Sweden place 5 for you, I think you could be satisfied with this performance for the first 2 rounds of the WRC with the M Sport Fiesta, or? Yeah, I agree. I think they were quite smart performances. For the position in Sweden, I'm not fully satisfied. For the performance, yes, but I wanted to be a bit higher, to be honest. But yeah, I think I was quite smart in Monte. In the beginning, we had small issues with our car, and then we managed to climb back step by step during the weekend. And Sweden was more or less flat out throughout all the 3 short days, but we just couldn't do any better on that rally. And the beginning of Mexico was also quite good. I think we were 4th before we retired. So
I can say I can be satisfied. I know I'm still getting better and better when I'm understanding more about the limits of the car, and the settings are getting better also for me. So I'm sure there will be more speed when we ever next time we'll drive the car. Okay, so you think there's a lot of potential in the car, and there's a good base to develop? Well, to be honest, in Sweden, I felt I was really on my limits and the limit of the car as well. But there is new things coming up. We're gonna have a new updated engine. I think we should have it probably on the next rally already, which should give us more performance automatically. And then the plan was to introduce new aerodynamics on the front as well. But that, to be honest, at the moment, I don't know what's the situation of that. Is there any effect of this crisis of the world at the moment? Is it going to affect for that? But probably no, because what I understood, it was quite ready already during the time of Mexico. So if we can have these two on the last rallies, for sure there will be more speed. Okay. Ja, also mit Monte Carlo, Platz Nummer 4, war er recht zufrieden gewesen. Dann in Schweden 5. Platz, da sagt er, ja, da war mit Sicherheit noch einiges an Luft drin. Also da war er noch nicht so ganz zufrieden mit teilweise so dem Setup von dem Car, also von einigen Performance-Elementen. Also da war auf jeden Fall noch Luft drin. Also von seinem Speed her war er da auf jeden Fall flat out. Also viel mehr geht da aus seiner Perspektive nicht. Aber man ist bei M Sport natürlich auch in der Entwicklung gewesen. Das heißt also, für die zweite Saisonhälfte, keiner weiß natürlich, wann es weitergeht, sollte dann auf jeden Fall der stärkere Motor bereitstehen und natürlich auch vorne an der Aerodynamik, gerade an der Front hat man einiges gefeilt. Auch da sollte dann ein Aerodynamik-Kit in einer neuen Evolutionsstufe bereitstehen, der dann zum Einsatz kommt. So, what do you think are your plans for this year, maybe also for 2021? Because now at this point of time, there are a lot of discussions about the WRC, the different rounds of the WRC. What do you think about this? Well, clearly we don't know what's going to happen this year, first of all. And well, to be honest, I don't know how it's going to be in the beginning of next year. We don't know how this virus is really developing and when it's going to stop. Is it actually going to stop at all? It's very hard to predict. But if the let's say the rules allow and the situation allows us to do a few rallies this year, I'm more than happy, because I miss driving. But I want to respect all the aspects of safety and that we don't really spread again this virus all over the world. And then for sure I'm a bit, let's say, scared about the future of rallying, as the crisis of economics is there now, and we are just part of marketing, and for sure manufacturers are making the budget limitations and they are taking it out of marketing probably. So I'm a bit scared, but I hope there is still a World Rally Championship next year and the next years. Ja, er sagt also, insgesamt ist natürlich in der Automobilwirtschaft, weil ich ihn auf die Pläne von 2020, 2021 angesprochen habe, im Moment natürlich total angespannt. Also überall werden Budgets natürlich radikal zusammengestrichen. Und deswegen ist er froh, wenn in diesem Jahr überhaupt noch die ein oder andere Rallye im Bereich der Rallye-Weltmeisterschaft stattfindet. Also er vermisst natürlich das Fahren, er respektiert aber natürlich auch den Schutz des Lebens und einfach, dass es unheimlich wichtig ist, dass dieser Virus nicht eine größere Verbreitung bekommt. Also von daher hat er natürlich für die Maßnahmen, die man ergriffen hat und dass es keine Großveranstaltung gibt, natürlich vollstes Verständnis. Er hofft im nächsten Jahr, dass so ein Stück weit die Krise überwunden werden kann und dass dann eine Rallye-Weltmeisterschaft nochmal ausgetragen wird. Wer weiß, mit wie vielen Läufen, aber so, dass auf jeden Fall genügend Hersteller dann mit dabei sind, sodass man hier auch nochmal einen schönen Wettbewerb austragen kann.
Esapekka, what do you think is important for the future, for the WRC? What things are necessary? Well, we need to be, let's say, I think we should develop a series and a car which is interesting for new manufacturers, but it's very challenging for sure. And now the plan to introduce the hybrid things, I think it's good, and it's the way what the manufacturers are doing on the standard cars at the moment. But is it the way, to be honest, as you make the cars more expensive now? It's kind of on the limit. Is it a good way to go? But yeah, we should make the cars more cheaper. But like I said, it's very challenging mixture to try to make a hybrid and a cheap car. It's not possible. Yeah. So you just talk about the hybrid, Esapekka. Do you think it would be a totally different style of driving with a hybrid? Well, I don't know what's the rules going to be. Are we allowed to use it on the stage? If not, then it doesn't matter. If we are using it only on the road sections, then it's not changing anything, to be honest. And what I understood, the current engines, what we have now, we're gonna have it also on the hybrid cars, just a little bit less power. So if it's like this, then for sure you don't need to change driving style because of the engine. But then it's a different story because of we are going to lose the center diff, active center diff, and then it's more like R5 style. So for that reason, you need to change, definitely. Ja, wir haben also jetzt gerade über die Zukunft der Rallye-Weltmeisterschaft gesprochen und was Esapekka glaubt, was wichtig ist für die Zukunft. Also zum einen sagt er, natürlich ist es unheimlich essentiell, dass wir spannende Fahrzeuge haben. Also dass es vor allen Dingen auch ein Reglement gibt, das interessant ist für andere, für neue Hersteller, die dann Teil der Rallye-Weltmeisterschaft werden können und vor allen Dingen mit einem Hybrid bzw. Plug-in-Hybrid auch eine neue, moderne Technik an der Stelle darstellen können. Natürlich ist die Gegenseite der Medaille, das sagt er auch ganz klar, dass mit den Hybridfahrzeugen das Ganze natürlich nochmal ein gutes Stück teurer wird. Und das ist natürlich auch ein Punkt, gerade in der Krise, in der sich die Automobilindustrie derzeit befindet, muss es natürlich für 2020 auch trotzdem irgendwo von den Kosten überschaubar bleiben, also gerade was auch die Anzahl der Läufe in der WM betrifft. So now for this year, all people in Germany hope that we would like to have an ADSZ rally Germany. And now there are also some discussions, maybe, how about the regulation of all the spectators. You know, we have a lot of them. And there's one place where you can check all the spectators really good. It's the service military area at Baumholder. So one of the imaginations could be to have the most stages on the service military area. How do you think about it? It's a point of view. You say, okay, that's now I'm happy because I love Baumholder and the military stages, or you say, oh, it's really difficult for me. Well, I think actually Baumholder is for me easier than the vineyards, okay. So I'm fine with that. No problem. Well, anyway, it's going to be challenging for sure. But if we need to, or if we can do the rally like that, then like I said, I'm fine with that. Okay, because the most pilots, you have only the ones who love it and who hate the service military area. So you love it, and you love also the different styles of the roads there. Well, yeah, I mean, as the road surface is very, I forgot the word. I haven't speak English, you know, in so many months that I start to lose the words, but it's abrasive. The surface is abrasive, yeah. So you need to be very gentle with the driving style to not to overheat the tires. So it feels kind of that you actually need to drive a little bit slower
on bomb holder than on poor tarmac. So you can't attack so much. So that's why it's more enjoyable. So, wir haben also gerade über die ADAC Rallye Deutschland gesprochen und ja, eine Idee, die so ein bisschen im Raum steht, weil ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass der Weltmeisterschaftslauf in Deutschland erhalten bleibt, ist, dass man es stärker auf den Truppenübungsplatz Baumholder fokussiert, um dort halt einfach auch den Zustrom der Zuschauermassen besser regulieren zu können. Und Esapekka sagt, ja, eigentlich er liebt es. Also er ist lieber auf dem Truppenübungsplatz unterwegs als in den Weinbergprüfungen. Das kommt ihm, seinem Fahrstil, sehr viel mehr entgegen. Und er sagt also gerade auch diese unterschiedliche Bodenbeläge, die dort in Baumholder zu verarbeiten sind. Also gerade für die Reifen ist das eine unheimlich große Herausforderung. Aber er liebt es, damit so ein bisschen zu jonglieren, zu spielen. Und ihm käme es auf jeden Fall entgegen. So last question, Esapekka. Now you have a lot of spare time. You can spend the time with your family. I think you have good weather in Finland. What are you doing? Well, yeah, I've been really enjoying this break, to be honest. So I've spent a lot of time with my family and with the kids. At the moment, yeah, well, I'm sitting here inside, but they are swimming outside on the lake. So we are having really warm summer at the moment, which is a bit unusual, but I really like it. So it's kind of, like I said, I miss driving, but still, this is also fun to have a long break one longer break in 8 years. This is first time for me when I have such a long break. So it's worth it, let's say, especially because of the kids. Yeah. So, and I think now it's the time for you to join your family and the kids and to have a lot of fun at the lakes, to swim with them, to play with them. I think it's now a good point of view for you. Ja, Esapekka letztendlich sagt ja, er hat noch nie in seiner kompletten Rallye-Karriere so viel Zeit gehabt, dass er dementsprechend so viel Zeit auch mit seiner Familie verbringen konnte. Also auch mit all den Dingen, die da einfach mal Spaß machen, die einfach schön sind, die man auch so gemeinsam mit seinen Kindern mal genießen kann. Und er sagt gerade, ja, im Moment richtig heißer Sommer in Finnland, 31 Grad, die Family ist draußen am See. Und das ist natürlich jetzt der passende Punkt, wo Esapekka ja auch seine Familie besuchen möchte. Das war's bei uns im KÜS Talk.